welcome back to the sessions. I know I'm just on my own over here in this corner because Dr. Deepika won't be able to join us today. I'm very sorry. She wants to extend her apologies to everybody, especially to Sundanda Thero and Anandasiri Thero, because she has a family emergency. So unfortunately, she can't be here today, but we can carry on the session. And I don't need to say anything more, but to welcome you all, and hope you have some good questions for today. And I will hand over to you. Good evening, everyone. ඉතින් මේ අදත් විමුක්ති මාර්ගයේ යම් පැත්තක් ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ. Now, today also we are going to disclose another aspect of the path to spirituality. ඉතින් අපි පුංචි කාලේ ඉඳලා අපේ අම්මලා සීයලා ආච්චිලා අපිව ඉඹගෙන අපිව මොටිවේට් කළා එහෙම තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. අපි ඒවට තමයි කැමති. Now, we have been raised by our family, by our parents, by our grandparents. With a lot of love and care, they have embraced us, they have motivated us, and now we have addicted to that affection from the family and the loved ones. ඒ පුංචි කාලේ ඉඳලා අපි තාමත් සමාජයෙන් ගෞරවය, ප්‍රශංසාව, කීර්තිය අපිව තැනකට ගියාම අපිව පිළිගන්න විදිය අපි ඒව තාම බලාපොරොත්තු වෙනවා. Because of that, we still expect the same attention, the same recognition wherever we go, from the people, from the society around us. අර පොඩි කාලේ වගේ මේ විදියට නැතත් වෙන විදියකට අපි තාම ඒ දේවල් හොයනවා. It won't be like as we were kids, but in a different way, we are looking for the same thing. මේ වගේ ගොඩාක් බලාපොරොත්තු දාගෙන ජීවිතේ දේවල් හොයනකොට අපිට දුක එන්න පටන් ගන්නවා, අසහන එන්න පටන් ගන්නවා, පීඩාව එන්න පටන් ගන්නවා. Now, having all those expectations about recognition and we search for that attention, we will come across a lot of mental trauma. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අපිට ඒ ගොඩක් දුකටපත් වුණාම අපි දුක නැති කරගන්න විදියක් හොයනවා. සතුටින් ඉන්න විදියක් හොයනවා. ජීවන ක්‍රම වෙනස් කරලා හොයනවා. ආගම් හොයනවා. දර්ශන හොයනවා. ගොඩක් දේවල් අපි හොයන්න පටන් ගන්න ඊට පස්සේ. Then, when we come across a lot of tense, lot of trauma in our mind, we then search for a spiritual liberation. We might go in search of a religion, we try to change our lifestyle, we go after different philosophies. Likewise, we will go in the search of liberation. අපි මානසිකවත් කායිකව හරි යම්කිසි දුකකටපත් වුණාම තමයි අපි සත්‍ය හොයන්නේ, ජීවිතය හොයන්නේ. Now, whenever we come across mental trauma, suffering in our mind, that is the point that we start to investigate about life. අර පොඩි කාලේ අර වගේ දේවල් අපිට ලැබිලා ඒ බලාපොරොත්තු ඔස්සේ හදාගත්ත ජීවිතය අපිට ගෙන යන්න බැරි බරකට යම් වෙලාවකට ආවම අපි හොයනවා අපේ දුක නැති කරලා කවුරු නැති කරන කෙනෙක් ඉන්නවද කියා ඒ ගැන කියා දෙන කෙනෙක් ඉන්නවද. Now, likewise, what we have addicted from our childhood, the same expectation for attention and love and care. When we search for that, when we don't receive that, when our expectations do not come true, then we are searching, is there any relief to get ourselves liberated from this? දැන් එතකොට ඔයාලට අපි හම්බ වෙන්නේ ඒ වගේ පණිවිඩයක් කියන නිසා. Now, you meet us because we convey such a message to the crowd. දැන් එතකොට ඒකේ මුලදී මම මොකද්ද කියන්නේ? බලාපොරොත්තු අතහරින්න. ඒ තියෙන සාපේක්ෂක දේවල් වලට තියෙන වටිනාකම අතහරින්න. එතකොට ඒක අහගෙන යනකොට ඒ පීඩාවටපත් වෙච්ච අයට සහනයක් ලැබෙනවා. Now, how did I initiate this dialogue? I prescribed you, I advised you to let go of your expectations. Let go of the values that you have given to the relative objects that you have surrounded by. Then you will reach a mental stability, a balance in your mind. දැන් ඕනම විදිහේ මම කියලා පුංචි කාලේ ඉඳලා ඔහම ජීවිතයක් ගත කරලා මානස අසරණ වෙලා දුකටපත් වෙච්ච කෙනෙක් අපේ දේශනා බොල ඉඳලා අහන්න ගත්තාම යාට ලොකු මානසික සහනයක් ලැබෙන්න ගන්නවා. Now, any person who has go after the expectations from the childhood and undergo the suffocation because of that process, when they start to listen to our discussions, definitely they will come across an enormous level of mental relief. දැන් මානසික මනසට ආපු සාපේක්ෂක ටික ටික අඩු වෙලා යනකොට අතහැරිලා යනකොට මනසට සහනයක් එනවා. Now, it happens because now, even involuntary, without your knowledge, you are losing the relative
expectations, attachment that you had from your mind. Because when you lose those expectations, relative expectations, one by one, you will feel your mind, you will release the weight. You will feel that the weight of the mind is releasing. ඒක මම උදාහරණයක් කියනවා. I will give you an example. ඔයා ඉන්නවා මිනිස්සු 5000ක් විතර දාන්න පුළුවන් හෝල් එකක මිනිස්සු 5000ක් එක්ක ඔයා ඉන්නවා. Now let's say you're in a hall, you're in a chamber where we can accommodate nearly 5,000 people. You're also there with 5,000, along with 5,000 people. එතකොට ඒකට තව 100ක් 200ක් වැඩි වෙන්න ඔයා ප්‍රෙෂර් වෙනවා. Now, when the location gets overcrowded by about 100 or 200 more, you will get pressurized inside. එතකොට තව 1000ක් 2000ක් 3000ක් කැටෙනකොට ඔයා හොයනවා එතනින් එළියට යන්න විදිය. Now, when the numbers goes up more and more, like 1,000, 2,000, you're trying to escape from that place. එතකොට ඔයාට මම කියනවා ඔය එක එක වටේ ඔයා ඊට පස්සේ කොහොම හවුහරණක් නැතුව ඉන්නකොට එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කියනවා ඔයාට නිදහස වරනවා ඔය එක එක එළියට දාන්න. Then when you are helpless, when you're stuck inside such a place, a person will come to you and say, if you need freedom inside here, you should let people go out from this chamber. එතකොට මම මේක එහෙම කිව්වම ඔයාට ලොකු සතුටක් ඇවිල්ලා ඔයා එක එක එළියට ඒ තියෙන දොරෙන් තල්ලු කරලා දාන්න. Now when I say that, you will be really happy and you will try to push people out from your chamber. එතකොට ඔයාට අර ඔයා හිතන්නකො අර 5000 6000ක් වෙච්ච කාමරේ ඒ හෝල් එකේ 2000ක් විතර අඩු වෙනකොට ඔයාට පුදුම සහනයක් දැනෙන්න ගන්නවා. Now just imagine you were in a hall where you can accommodate 5,000 people and it reached up to 6,000. It is now overcrowded. Well, let's say when you have released by 2,000 in number, how much of relief that you will get? තව ටික කාලයක් යනකොට ඔයා දැන් පුරුදු වෙලා තව 1000ක් තල්ලු කරලා දාගන්න. Now after some time you have got used to this, you somehow manage to push another 1,000 people out. එතකොට ඔයාට තව සැහැල්ලුයි. දැන් තව ඉඩ තියෙනවා. Then you need more relief, you have more space for yourself. ඊට පස්සේ තව ඉතුරු 1000ක් අයින් කරන්න. Then you will let go of the other 1,000 as well. දැන් ඔයාට ලොකු සහනයක් තියෙනවා. ඔයා විතරයි ඉන්නේ ඕන දෙයක් කරන්න. Now you enjoy an enormous happiness because you're the only person here right now. You can do whatever you want. You have enough space. එතකොට මුලින්ම නිවන් මාර්ග අහගෙන එන කෙනෙක්ට මුලින්ම දුක නැති කරන්න අහගෙන එන කෙනෙක්ට ඕක තමයි අපි දේශනා කරන්නේ. Now, for a person, for a beginner who is asking for the path to liberation, that is what we prescribe. හැබැයි මම අද කියන්නේ ඔයිට හාත්පසින්ම වෙනත් විදියක්. But today, I'm telling you the total opposite of it. මොකද දැන් ওই ක්‍රමයට හුරු වුණාම ඕකේ නිදහසක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ওই හම්බ වෙන නිදහස ඇත්තම එක නෙවෙයි. Because if you have got used to that, yes, you will enjoy a certain freedom, but that freedom that you enjoy is not the real one. ඇයි එහෙනම් ඔය කෙනෙක්ට හිතන ඇයි එහෙනම් ඔයා මුලින්ම මේක කියලා දුන්නේ නැත්තේ? Then one would ask me, if it is not the real one, why didn't you start with the real one in the first place? ඔයාට ඇත්තම එක කියා දුන්නා නම් මුලදී ආවම ඔයාට ඒක තේරුම් ගන්න බෑ. Because if I have started with the real one in the very first place, you will never understand it. පොඩි ළමයෙක් අහනවා හඳේ ආවේ කොහොමද හඳට කියලා. A child might ask how we can see a figure of a rabbit on the moon. How can there be a rabbit on the moon? එතකොට අම්මා කියනවා ඒක දෙවියෝ තමයි නිර්මාණය කරේ කියලා. Then the mother would say it was drawn by gods. එතකොට එයා එකෙන් සතුටටපත් වෙනවා. Then the child will be happy. එයා නමුත් ඉගෙනගෙන ඉහළට යනකොට එයාට තේරෙනවා මේකේ ඇති ආවෙක් නෑ මේකේ තියෙන මේ ආවාටයක් කියලා. But when the child grows, when he accumulates knowledge and when he learns, he will get to know that there is no rabbit on the moon. It is just the landmarks there. මම හිතනවා අද මේ ඉන්න කීප දෙනාට මම අද උගන්වන පාඩමේ හඳේ ආවෙක් නැති බවත් එහි තියෙන ආවාට බවත් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ඇති කියලා. But now I believe the people who are here are in the understanding that there are no rabbits on the moon. That is, you can see that because of the terrain. සමහරට ඔයාලට තේරුම් ගන්න බැරුණොත් ඔයාලට කරපු දේශනාවක දහස් ගණක් ඉන්නවා. ඒ කවුරු හරි තේරුම් ගනීවි කියලා. Or maybe if you are unable to digest that,
There are many other people who have been following this. At least they would understand. මොකද ඒක තේරුම් ගත්තොත් ඔහුට සදාකාලයටම නිවෙන්න පුළුවන්. Because if he can understand it, they can reach the eternal liberation. දැන් අපි අර අයිත් උපමාවට යනවා. දැන් ඔයා විතරයි මේ හෝල් එකේ ඉන්නේ. Now I will go back to that parable where you are the only person in the hall. ඊට පස්සේ ඔයා කරන්නේ දැන් ඔයාට අර නිදහසේ ඉන්න එක එපා වෙලා ඔයා කරන්නේ අයිත් එක්කෙනෙක් දෙන්නේ කර කාමරය ඇතුළට ගන්න. Now, after some time, you get fed up by the liberation that you are enjoying without having anybody. Then you will invite one or two people to the chamber. ඒක ඔහොම දෙවෙනි අවුරුද්ද යනකොට 10ක් විතර ගන්න. In the second year, you will receive like 10 people. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් විතර යනකොට 1000ක් විතර ගන්න. And after 5 years, you have accommodated like 1,000 people. ඔයා අවුරුදු 10ක් විතර යනකොට 50000ක් විතර ගන්න. After 10 years, you have accommodated 50,000 people. දැන් ඔයාගේ දුක අර මුලින් අර කහවණට ඉතියට වඩා සෑහෙන්න වැඩි වෙලා. Now, the pain, the mental trauma, what you have accumulated is way greater than you have been enjoying the bliss. කොහොමද මේ මාර්ගය අහගෙන ආවිලා බාගෙට නතර කරපු අයට ඕක වෙනවා. For anybody who has gone through only halfway in this process and stopped the spiritual process will encounter the same pressure. කාලයකට ලොකු සහනයක් ලැබිලා අයිත් ලොකු අසහනයක් පිරෙන කාලයක් එක්ක. They will enjoy a certain enormous bliss for a particular period. Then again, it will filled up with enormous pain afterward. දැන් එතකොට ඔබ අයිත් අර ගුරුවරයා හොයාගෙන අහනවා ඔබ මට සහනයක් දුන්නා. දැන් මං ඊට වඩා අසහනටපත් ලයි මට මෙහෙම වුනේ. Then you will go back to your teacher and tell him, you gave me a certain freedom, a certain bliss, but now I am suffering more. What is the reason for this? What made me to suffer like this? ඔබ ඔක්කොම අයින් කරත් ඔබ අයින් කරේ නැති නිසා. That is because you have let go of everything, but you haven't let go of yourself. ඒ නිසා ඔබට ලැබුණු නිදහස ඔබ භුක්ති විඳින කෙනෙක් හිටියා. ඒ නිසා ඇත්තම නිදහස ඔබට හම්බුනේ නැහැ. There was a person to enjoy the bliss that you have received. Because of that, you have not found the ultimate liberation. එහෙනම් දැන් ඔබ මට මොකද්ද කියන්නේ? Then, what will be your response to me? දැන් මම ඔබට කියන්නේ පොඩි කාලේ ඔබ බලාපොරොත්තු විදියක් කිව්වනේ මුලදී. ඒ විදිය අනිත් පැත්ත හොයන්න. Now I am advising you, there was a way that you were searching for your expectations from your childhood. You do the reverse exercise of it. ඔබට සහනය හොයන්න එපා අංක 1. The rule number one is do not search for liberation. මොකද අර කට්ටිය අයින් කරලා අයිත් ඔබට සහනය ගත්තොත් නැවත වෙන්නේ ওই සිද්ධියම තමයි. Because if you remove the people inside, that you have accommodated and reach the freedom back again, the same thing will happen over and over again. මම ඔබට මෙහෙම කතාවක් කියන්න. I will tell you a story like this. ඔබ කවුරු හරි ගුරුවරයෙක් ගාවට නිවෙන්න සත්‍ය හොයාගන්න යනවා. Now you go to a teacher in order to realize the truth. ඔබ අරන් යනවා මල් අරන් යනවා ඔහුට. You will bring flowers to him. ඔහු කියනවා ওই මල් ටික කොහෙට හරි දීලා ඔයා පෙට්‍රල් අරගෙන එන්න. Then he will say, just leave those flowers somewhere, wherever you want, bring some petrol to me. ඒ මොකටද? Then you will ask, why is the reason for that? ඔයාව දාලා ගිනි තියන්න. Because I want to burn you by pulling petrol all over you. ඉතින් මං හිතන්නේ ඊට පස්සේ බොහෝ අය අයිත් ඒ ගුරුවරයා හම්බ වෙන්නේ නැහැ. I am pretty much sure most of them will never return to the teacher. නමුත් එයා කිව්ව එක හරියටම හරි. But his advice is totally right. දැන් ඉතින් පළවෙනි පාරට ඔයාට తాවකාලික සහනයක් කළා. මම අර කරන්නේ දැන් ඔයාව පෙට්‍රල් දාලා ගිනි තියන්න හදනවා. Now what I have been doing with you is that giving you a temporary relief. Now I am trying to burn you out using petrol. දැන් මම ඔයාට කියනවා ඔයා නිවෙන විදි හොයන්න එපා. ඔයා ගිනි ගන්න විදි විතරක් හොයන්න. Now I am asking you, do not search for the ways and means to relieve yourself. Only find the ways and means to burn yourself. කොහොමද ඔයා ගිනි ගන්නේ? How do you burn? ඔයාගේ බලාපොරොත්තු බිඳ වැටුවා. When your expectations are not being fulfilled. ඔයාගේ සාමියා, ඔයාගේ බිරිඳ, ඔයාගේ දෙමව්පිය, ඔයාගේ දරුවා, ඔයාගේ බලාපොරොත්තු කඩනවා නම් ඔයා විමුක්තියට ළඟයි.
where if your husband, if your children, if your parents are destroying all your expectations, you are very much closer to the liberation. ඔයාගේ දරුවෝ ඔයාගේ සාමියා ඔයාගේ දෙමාපියෝ ඔයාට හිතන විදියට නම් ඔයා විමුක්තියට දුරයි. But if your parents, if your husband, if your children are living according to your wishes, you are so far from liberation. දැන් ඔයා විමුක්තිය ඕන නම් ඔයා ඕන ඔයාගේ බලාපොරොත්තු කඩන හස්බන්ඩ් කෙනෙක් තමයි ඔයා හොයාගන්නවා. Now, if you want liberation, you have to find a husband who will always break your expectations. ඔයාට Destroy. විමුක්තිය ඕන නම් ඔයාට අකීකරු දරුවෝ ඉන්න එක තමයි ඔයාට හොඳ. If you want liberation, you should receive mischievous kids who are not behaving according to your wishes. ඔයාට යාළුවෝ ඕන නම් හැමතිස්සෙම ඔයාව විවේචනය කරන. ඔයාව පහලට ඇදලා දාන. ඔයාගේ ඔළුව අවුල් කරන යාළුවෝ ඉන්නව නම් ගොඩක්ම හොඳයි. If you are searching for friends, if they are driving you crazy, if they are undermining you, those friends are very much helpful for your liberation. ඔයා මුරුංග ගස්වල නගන යාළුවෝ ඉන්නව නම් විමුක්තියට ගොඩක් දුරයි. If there are friends who will just praise you without any credit, you are so far away from your liberation. ඔයා ලස්සනට ඉන්නකොට ඔයාගේ මූණේ හොඳ තුවාලයක් එනවා. ගොඩක් හොඳයි. If yourself is so pretty, you will have developed a wound on your face. Very good. ඒ හැම දෙයකින්ම ඔයාගේ මනස ඔයා හිතන විදියට පවත්වා ගන්න බැරුව බිඳ වැටෙනවා නම් ඒක ගොඩක්ම හොඳයි. All the things that happens in your life not according to your wishes, that is the best. එතකොට ඒක ඔයා හොඳයි කියලා බාර ගන්න. ඒක විමුක්ති මාර්ගය කියලා බාර ගන්න. මොකද ඔයා දැක්ක ඔක්කොම කට්ටිය නැතත් තමන් විතරුණොත් අයිත් ඕන වෙලාවක ඔයා පීඩාවටපත් වෙනවා. Embrace it as a blessing. Embrace it as the best. Embrace it as the path to liberation, because you have already seen. Because even though you have let go of everyone out of the chamber, if you are still remaining inside, you have not attained what I am saying. ඔයා විමුක්ති මාර්ගය යනකොට ඔයාට සලකන අය හොයාගන්න එපා. ඔයාට වැටුනහම තව වටන අය හොයාගන්න. If you are on the path to liberation, do not try to find people who will help you, who will embrace you. If you have fallen, if somebody pulls you way down, that is the best thing is going to happen to you. දැන් ඔබගේ දක්ෂතා තියෙනවා නම් ඔබ හැමතිස්සෙම විමුක්තියෙන් දුරස් කරනවා. Because if you have a lot of skills, it will drive you far away from the liberation. ඔබට දක්ෂතා හොඳයි සමාජය ඉස්සරහට යන්න. Because those skills will help you to go forward in the society. තව ඒවා දියුණු කරගෙන ඉස්සරහටම යන්න. And then you can polish and advance your skills more and achieve the success in the society. ඔබට ඒවට ගෞරව කරાવી සම්මාන දේවි ඔබ සමාජ ඉහළටම ඔසවා තිබෙවි. හැබැයි ඔබට විමුක්තිය ලැබෙන්නේ. They will recognize your achievements. They will give awards for your skills. You will be carried forward in the society, but you will never reach liberation. හැමතිස්සෙම ඔයාගේ මමත්වය හොලවන්න ඕනේ. ඒක දෙදරවන්න ඕනේ. ඒක පීඩාවටපත් කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වාට ඒකේ තියෙන භයානකම තේරෙන්නේ. Because you have to shake your ego all the time. You have to vibrate your ego all the time. You have to destroy your ego all the time. That is the best. එනිසා ඔයාට විමුක්තිය ඇත්තටම ඕන නම් ඒ වගේ හම්බ වුණාම අතහැරලා යන්න එපා. But if you are searching for the truth, if you find a person who can do that for you, do not ever let go of themselves. එයාලට වෛර කරන්න එපා. Do not ever hate them. මොකද එයාලා තමයි ඔයාට විමුක්ති මාර්ගය පෙන්වන්නේ. Because they are the ones showing you the path to liberation. දැන් ඔයාලා බලන්න අද උනත් මේ දේශනාව අහන්න හේතුනේ ඒ වගේ පරිසරයක් නෙවෙයිද කියලා. Now just listen, even that you are here to listen to this discussion. Didn't your environment help you to participate to this? ඕනම කෙනෙක් ඕනම බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ මාරයොත් එක්ක. Because any Buddha will rise along with Mara, along with evil. බුද්ධත්වයේ කරා අරගෙන යන්නේ එයාට සලකන එයාට වතුර දෙන එයාට පවන් සලන අය නෙවෙයි. යමෙක් බුද්ධත්වයේ කරා අරගෙන යන්නේ එයාට විරුද්ධව වැඩ කරනවා. Nobody will be elevated to the level of Buddha by the people who praise him, who would offer food and water to him, who would offer shelter to him, but the people who
will become a hindrance to the process. ඒ නිසා ඔයා මේ මාර්ගය යනකොට හොඳට දැනගන්න ඕන දේ තමයි ඔයාට විරුද්ධව වැඩ කරන අය ඔයාට උදව් කරන බව. If you are on the path, there is one prime thing, fundamental thing that you have to remember. All the obstacles, all the people who obstruct your path are the people who are helping you with. ඒ ඔයාගේ ගුරුවරයාගේම ස්වරූප බව. Because those people are different forms of your teacher. ඔයා ඒකට අකමැති නම් ඔයා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් ඔයා යහපත වැළඳ ගන්න හදනවා නම් ඔයා වර්ණාව වැළඳ ගන්න හදනවා නම් ඔයා ප්‍රශංසාව වැළඳ ගන්න හදනවා නම් ඔයාට විමුක්තියටපත් වෙන එක ලේසි නෑ. But if you reject those people, if you embrace credits from the society, if you embrace acknowledgement from the society, it is not easy for you to reach the liberation. ඔයාගේ ඇතුලේ ඉන්න මමත්වය කැමති වෙන එකක් නෑ ඒකට. නමුත් ඔයාට අවංකවම නිදහස් වෙන්න ඕන නම් එයා අභියෝගයට දාන්න. But your ego will never let you to embrace people like that in your life. But if you need to reach the liberation if you actual liberation, let your ego be challenged by them. ඔයාට නිදහස හොයන්න එපා. Never search freedom for yourself. ඔයාට කරදරම හොයන්න ඕන. Search for obstacles. ඔයාට විවේකය හොයන්න එපා. Do not search for rest. ඔයාගේ විවේකය නැති කරන තැන් හොයාගන්න. Search for places where you will be restless. ඔයාට ගෞරවය හොයන්න එපා. ඔයාට අගෞරව කරන තැන් හොයාගන්න. Do not search for places where you will be honored. Search for places where you will always be dishonored. ඔයා ඊට සූදානම් නම් ඔයා ඉක්මනට විනාශ වෙනවා. Because if you are ready to receive those things, you will be quickly get destroyed. ඊට පස්සේ ඔයාට නිදහසක් ඕනේ නැහැ. Then you do not need any liberation. ඔයා ඉවරයි. Because you are no more. දැන් අර හෝල් එකේ කෝටියක් හිටියත් වැඩ කමක් නැහැ. ඔයා නැහැ. It doesn't matter. There are about 10 million people in that hall. If you do not exist in there. ඔයාගේ ඔළුවේ කොච්චර දත්ත තිබුණත් කමන්නේ. It doesn't matter how much of data that you carry in your head. වටිනාකම දෙන කෙනා නැත්තම්. If the person who values it is no longer there. ඔයාගේ හිතේ කොච්චර සිතුවිලි පහළ වුණත් කමක් නැහැ. It doesn't matter how much of thoughts being generated by your mind. ඔයා ඒවට බැඳින කෙනා නැත්තම්. The person who gets attached to it is no longer there. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා යමෙක්ට විමුක්ති මාර්ගය වර නම් එයාට තරහකාරයෝ ඉන්න ඕනේ. එයා විවේචනය කරන අය ඉන්න ඕනේ. එයා හොඳක් කරත් ඒකට නරක කියන අය ඉන්න ඕනේ. So then you will realize if somebody wants the path to liberation, she should have critics. He should have people who will obstruct his path. There should be obstacles. දැන් අපි බුදුහාමුදුරුවෝගේ ජීවිතෙත් එක්ක තියෙනවා ජාතක කතා කියලා ඉගැන්වීම. Now, when we take the life story of Gautam Buddha, there is a separate scripts written about his past lives called Jataka stories. ඒකේ හැමතිස්සෙම බුදුහාමුදුරුවෝ හොඳ කරනකොට එයාට විරුද්ධව කරන හැටි, එයාට පහර දෙන, එයා විවේචනය කරන, එයා සමාජ අපකීර්තියටපත් කරන කෙනෙක් ඉන්නවා. In all of the stories, in every such stories, there is a villain who will always go against Buddha's wishes. When he tries to please the world, to rectify errors in the world, there is a villain. එයා අවසානයේ බුද්ධත්වයේ කුසල් අරගෙන බුද්ධත්වයටපත් වෙන ජීවිතේදී එයා එනවා. Even in his last life, where he is supposed to be enlightened and to become Buddha, that villain is also there. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ එයා බුද්ධත්වයටපත් වෙලත් එයාගේ ජීවිතේ කවදාවත් එයාට වෛර කරන්නේ නැහැ. But even after his enlightenment, even before his enlightenment, Gautam Buddha never hated that individual. මොකද ඔහු දන්නවා ඔහු තමයි ඔහු බුද්ධත්වයට කරා අරන්. Because he knew and he knows that he is the one who is going to take him towards enlightenment. ඔබට ඔබේ තන නැති කරන කෙනා, ඔබට ඔබේ ලෝකේ අහිමි කරන කෙනා, ඔබ විනාශ වෙන කෙනා, ඔබ සත්‍ය අවබෝධයට අරන් යනවා. The person who destroys your name, your reputation, your place, your shelter will take you towards liberation. හැබැයි යුරෝපයේ තියෙන ඔයාට ඔයාගේ නම නැති කරන නඩු දාන්න පුළුවන්, වන්දි ගන්න පුළුවන්. But in Europe, if somebody discredits you, dishonor you, you can file a case for defamation. හැබැයි මම කියන ඔයාට එහෙම කරොත් ඔයා එයාට ගිහිල්ලා තෑගි දෙන්න. But what I tell you is that my advice is that if somebody discredits you, defame you, offer him a present.
ඉතින් බුදුහාමුදුරු කොච්චර හොඳද කොච්චර තමාව බුද්ධත්වයට පත් කරපු කෙනා ගැන දන්නවද කියනවනේ. එයාට එච්චර විරුද්ධකම් කරත් එයාවත් මහාන කරා. Now, if you take Gautam Buddha's experience and as an example, even though that particular individual hated him, obstructed him throughout his life, he ordained him under his community. ඇත්තටම මිනිස්සු ප්‍රශ්න කරා ඇයි ඒ වගේ කෙනෙක් මහාන කරේ කියලා. People questioned, why did you ordain such a person in your community? ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ දන්නවා ඔහු මහාන කරන්නේ නැතුව වෙන කවුරු මහාන කරන්නේ. But Buddha knew, who should I ordain other than him? මොකද ඔහු තමයි පාර පෙන්වන්නේ. Because he is the one who showed me the path. ඉතින් ඔහුට කොහොමද වෛර කරන්නේ? ඔහු කොහොමද ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ? How can I reject him? How can I hate him? ඉතින් ඔබ ඒ පණිවිඩය දැනගත්තොත් ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ඔබටගේ තැන අහිමි කරන්න ඔබට ඔබේ විමුක්තිය පෙන්වනවා කියලා ඔබ ඔහුට කවදාවත් වෛර කරන්නේ නැහැ. ඔහු කවදාවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නැහැ. But if you realize the one who obstructs you, one who rejects you, is your messenger, is your guide in the path, you will never reject him or repel him. ඔයාට උදව් කරන ඔයාට මල් තියෙන ඔයා සමාජ ඉහළටම ගෙනියන කෙනා ඔයාට හැමදාම මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ආස කරනවා. But the person who help you, praise you, who will embrace you, they will always develop your ambition to live in this worldly life. ඔයා දන්නේම නැතුව ඔයා වයසට යනවා ලෙඩ වෙනවා. ඔයා මැරෙනවා. ඔයාගේ නම ඉතුරු වෙනවා. You, without your knowledge, you will grow old, the time will pass, you will be weak from your body and mind. You will no longer be there, but your name will last. හැබැයි ඔයාගේ නම කැත කරපුවා නම අයින් කරපු කෙනා ඔයාව ඉවර කරනවා. ජීවිතය ඉතුරු කරලා. But the one who defame you, one who obstructs you, will destroy yourself, but your life will remain. ඔයාට එතකොට මරණයක් නැහැ. Then you will not have a death. ඔයාව වර්ණනා කරන ඔයාට හොඳ කියන ඔයාට තෑගි දෙන ඔයාට තැන හදලා දෙන හැම කෙනෙක්ම ඔයාගේ මරණයට වගේ කියනවා. Because every individual who will acknowledge you, who will recognize you, who will make you a person recognized in the society are responsible for your death. ඔයා හොඳට කල්පනා කරලා බලන්න. ඔයා උඩ ගියේ, ඔයා ගොඩක් ඉදිමුනේ, ඔයා ගොඩක් සතුටුනේ. ඔයාට මේ ලෝකේ තැනක් හම්බුණා. Now just look back, have a flashback to your life and see every time that you were overwhelmed, you were happy, you were overjoyed in every point that you have been recognized by the society. ඔයාගේ දක්ෂතා, ඔයාගේ හැකියාව ඔයාට මේ ලෝකේ ජීවත් වෙන්න ආස කරේවා. Your skills, your capacities, your capabilities, it was a driving force you to be in this society. ඔයාගේ දුර්වලතා හැමදාම ඔයාව පහළට ඇදලා දානවා. But all your weaknesses help you, made you to pull down. එතකොට ජේසුස් වහන්සේ කියලා තියෙනවා යමෙක්ගේ දක්ෂතා හැකියාවන් ඔහු අපාගත කරා. Now Jesus has once said, the capacities, the capabilities, the skills of oneself will drive him to the hell. ඔයාගේ දුර්වලතාව ඔයා සර්ගයට අරගෙන යනවා. But your weaknesses will drive you towards heaven. ඒක ඇත්තම ඇත්ත. That is the exact truth. අපි අපේ දුර්වලතා අඳුරගත්තොත් අපි ඒව හදා ගන්නවා. Because if we recognize our weaknesses, we will rectify them. ඒ වගේම අපි ඉදිමෙන්නේ අපි ගැන ඕනට වඩා හිතන්නේ නැහැ. මොකද අපි දුර්වලතා අපි දන්න නිසා. And also we will not be overwhelmed because we know that the weaknesses of ourselves. මේ නිසා අපි දුර්වලතා තියෙන්න ඕන. අපි ඒව අඳුර ගන්න ඕන. ඒව අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන්න නරකයි. ඒව තමයි අපිව විමුක්තියට අරගෙන යන්නේ. අපේ අඩුපාඩු හදාගන්නේ. අපේ හිත দমনය කරගන්න. So therefore we should have weaknesses and we should recognize those weaknesses because those weaknesses are the ones which guides us towards our liberation, which will help us to cleanse our mind and rectify them. සමාජය කියන්නේ දුර්වලතා වලින් ප්‍රේසම් වෙන්න කියලා. The society will tell you to be aware of weaknesses. මං කියනවා දක්ෂතා වලින් ප්‍රේසම් වෙන්න කියලා. But I will tell you, be aware of your strengths. සමාජය කියන හොරුන්ගෙන් කපටින්ගෙන් මම් පහරන් ගන්නන්නේ ප්‍රේසම් වෙන්න කියලා. The society will tell you, beware of thieves, beware of the people who will damage you. හැබැයි මම කියන්නේ ඔක අනිත් පැත්ත. ඔයාව වර්ණනා කරන, ඔයාව ආරක්ෂා කරන, ඔයා ලෝකේ ඔයාට ඔටුනු පළඳන අයගෙන් ප්‍රේසම් වෙන්න. අර අයගෙන් ප්‍රේසම් වෙන්න යන්න එපා. ඒ අයට මුණ දෙන්න. But what I say is the total opposite advice. Beware of the people who praise you, who will be ready to crown you. But do not get away from
the thieves or the killers, you have to face them. ඔයාගේ අතුලාන්තයේ යමෙක් විනාශ කරනවා නම් ඒකට ඉඩ දෙන්න. If somebody destroys your insight, let it happen. ඔහු ඔබ විනාශ කරන්න එන විට ඔබේ තීන කඩුව ඔහුට දෙන්න. If he is there to destroy you, give your sword to him. ඇයි එකකින් ගහන්නේ දෙකකින්ම ගහලා ඉවරයක් කළා දාන්න. Why are you just using a single weapon? Use my one, use the both and destroy me. එතකොට ඔබ මෙන්න මේ පාර අනුගමනය කරොත් එතකොට ඔබ නිදහස හොයන්නේ නැහැ, විවේක හොයන්නේ නැහැ, ශාන්තිය හොයන්නේ නැහැ. ඔබ හොයන්නේ පීඩාව, අසහනය, කරදරේ ඔබව නැති කරගන්න විදිය. If you follow this message, you will not search for happiness, you will not search for bliss anymore. You will search for weaknesses, you will search for suffering, because you are searching for a way to destroy yourself. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයා නිරෝගීමත් නැතුව ලෙඩ වෙනවා කියලා හිතන්න. Now let's say you are not healthy and you have fallen sick. එතකොට ඔයා වාගේ තරුණකම පිළිබඳව, ඔයාගේ ශරීරය පිළිබඳව ආවනට වඩා උදුම්මව ගන්න. Then you will not overthink about your youthhood. Think about your healthiness. හැබැයි ඔයාට එහෙම ලෙඩ වෙන්නේ නැත්නම් ඔයාට හැම්බිරිස්සාවක් හැදෙන්නේ නැත්නම් ඔයා හිතනවා මම හරිම ශක්තිමත්. But if you have never come across any sort of physical illness, then you will develop an ego. I am a healthy man. ඒ නිසා ඔබේ කොණ්ඩේ වුණත් වෙනස් වෙනවා නම් ඔබ ඒක පිළිගන්න. ඒක තමයි හොඳ. එතකොට තමයි ඔබට ඔබේ යථාර්ථය වැටහෙන්නේ. Even if your hair turns grey, accept it, because that shows you the reality of life. හැම විනාශයක් ඔබට වෙන හැම විනාශයක්ම ඔබේ යහපතට වෙනවා. Because all the destructions happens in your life is happening for a greater good. හැබැයි ඇයි මිනිස්සුන්ට ඒක පිළිගන්න බැරි? But why people cannot acknowledge that? එයාට යාව ජීවත් කරවන්න ඕන. Because they still want to live themselves. දැන් ඔබට ඔබ ජීවත් කරවන්න ඕනේ නැහැ. But now you have no ambition to protect or live yourself. ඔබට ඔබ විනාශ කරගන්න. You want to destroy you inside you. මොකද ඔබ දන්නවා ඔබ හිටියොත් අනිත් ඔක්කොම නැති වෙලා සහනෙ උදා වුණත් ඒක අසහනයටපත් වෙන වැඩි කාලයක් යන්නේ නැති බව. Because now you already know, even if you are there, even nobody is around you, still you can suffer. මේක වැඩියට තේරුම් අරගෙන මේ බෙල්ල කපා ගන්න අතපය කපා ගන්න එහෙම දෙයක් නෙවෙයි මේ කියන්නේ. Now do not misunderstand. This is not an advice to commit suicide. මම මේ කියන්නේ මානසිකව ඔබ හදාගත්ත මමත්වය ප්‍රතිරූපය විනාශ කරගන්න ඕනේ. But I'm telling you a mental exercise, how to it's a mental exercise to destroy the image that you have created about yourself. ඔබ මෙච්චර කාල නිවන හේවුවේ විවේක හේවුවේ සහන හේවුවේ අන්නේ අතුලාන්තයට ඒ ප්‍රතිරූපයට ඒ මමත්වයට. Because still so far you have been searching for liberation and freedom to satisfy that inner self inside you which you have created. හැබැයි ඔබ අසහනයටපත් කරේ අමාරුකමේ දැන් මේ දුකටපත් කරේ එයාම තමයි. But he is or she is the same person who created all the suffering and the trauma inside. ඔබ දැන් ඊට එරෙහිව නැගී සිටිනවා. Now you have to wage a riot, a war against it. දැන් ඔබේ බලාපොරොත්තු වෙනස් කරන්න ඕන. Now you have to change your expectations. ඔබ දැන් වෛර කරන කෙනාට ආදරය කරන්න ඕන. Now you have to love the person you hate. ඔබට එපාම වෙන තැන ඔබ ජීවත් වෙන්න ඕන. You have to live in the place where you suffer and where you do not want to stay. එතකොට ඔබ ඉවර වෙලාම යනවා. Then you will be vanished forever. එතකොට ඒ නිදාස විතරයි. ඔබ නිදාස හොයන කොල්පු කෙනෙක් නෑ. Then only the liberation will left. There is no person who is searching for it. ඒ තමයි හරිම එක. That is the ultimate. හැබැයි ඕක ලේසි නෑ. But that is not easy. ඇයි ලේසි නැත්තේ? Why isn't it easy? පොඩි කාලේ ඉඳලා ඉඹලා තෑගි දීලා ගුඩ් දීලා තරු දීලා හුරු කරලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට. Because we have been trained from our childhood, being embraced, being hugged, being loved, given stars for your achievements, given good grades for your achievements, all the way on the other way. ඔබ ඉතින් වැඩක් කරත් ඒකේ හොඳක් අහන්න හිතනවා. Even though you perform a task, you are searching for a accreditation. වැඩක් කරාම ඒක අඩුපාඩු පෙන්වන කෙනා තමයි හොඳ. But if you have done a task, if there is a person who will always look for loopholes in that, he is the best guy. එතකොට ඔබට සතුටු වෙන්න කිසිම ඉඩක් නැහැ. Because there is no chance for you to be happy about what you have done. ඔබ ඔබේ ස්වාමියාට කෑම එකක් හදලා ගෙනිහින් දෙනවා අද රහයි කියලා හිතයි කියලා.
Now you offer a nice food made by yourself to your husband, thinking that he will tell that it is very tasty. ඔබේ සාමියා ඔබට කියන්න ඕනේ ඒක කිසිම රහක් නැති බව. But your husband should reply saying that there is no taste at all. ඔබ එතකොට ඔබව ප්‍රතික්ෂේප කරනවා නම් Then if you reject him, ඔබ තාමත් ඔබව ආරක්ෂා කරනවා. then you are still protecting yourself. ඉඩ දෙන්න. ඔව් කියන දෙයට ඉඩ දෙන්න. කඩා වැටෙන්න ඉඩ දෙන්න. Allow what he's try to say. Allow him to say that. Let yourself to fall. දවසක් ඒවි. Then there will be a day. ඔහු මොනවා කිව්වත් ඒක අහන්න එකක් ඇතුලේ නැහැ. Whatever he says, there's nobody to listen inside. ප්‍රශ්න ඉවරයි. Then the problem is over. දැන් අපිට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. Now I invite you for your questions. So if anybody has any questions, just raise your hand. Alison, hi. Hello, and thank you. It was really fun, actually. I really enjoyed that. Also, the timing was really quite interesting for me. I came across a passage this week by Matthew Ricard, and he was speaking about when someone attacks you, you know, with a stick, or you're in some sort of aggressive situation. It's not you wouldn't get angry at the stick, but you shouldn't get angry at the person. It's the emotion that you don't like, it's the anger. And so I was kind of flipping that in my head about, I wonder, in my friendships, the people that I feel easiest to connect with, it's really the emotion that I like that I'm getting back from them. And sort of in what you've been speaking about today, you know, I still obviously like that feeling of someone embracing me in some way with their words or otherwise. So I like the idea of, you know, embracing the suffering and going down that journey, which in part I try to do. But I'm just wondering, so to know that I'm not abandoning things in a reckless manner, that journey would be where I can still remain calm and more sattvic, even though everything's going crazy around me. Is that how I would know that I'm allowing that to be and you know, journeying that in a good way, I suppose, is my question, please. මේ දවස්වල මම කියවන යම්කිසි ලේඛන ලිපියක් එක්කත් ඔබ කියන කතාවත් එක්ක මට ඒකත් මතක් වුණා. එහි රචකයා කියනවා අපිට යමෙක් පොල්ලකින් පහර දෙන්න ආවොත් ඒ පොල්ලත් එක්කත් වෛර බඳින්න එපා. ඒ පුද්ගලයාත් එක්කත් වෛර මේ තරහ අරන් වැඩක් නැහැ. ඇත්තට මේ ඔබේ හැඟීම් එක්ක තමයි ඔබ මේ අරගල කරන්නේ කියලා. එතකොට මට ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙන්නේ ඔබ කියන විදිහට අපි ඒ අපේ වේදනාවන් පිළිගනිමින් ඒ දේවල් වැළඳ ගනිමින් ගමන් කරනකොට අපි කොහොමද අපි අතින් වැරදි නොවන විදිහට අපි නිකන් අපි ගත්තම නිකන් අපි අවිධිමත් විදිහට අපි අතින් අපිලිවෙල විදිහට යමක් සිදු නොවන විදිහට කටයුතු කරන ගමන් මේ දේ කරන්නේ කොහොමද? ඇයි ඔබ එහෙම කරන්නේ? Why do you really want to be like that? අයිත දැන් ඔබට ඔබ විනාශ වෙන බව පිළිගන්න කැමති නම් ඔබ අවදිමත් විදියට වැඩක් කරත් අනිවාර්යයෙන් ඔබ විවේචනය කරාවි. Now if you want to be criticized, if you act recklessly, you will be definitely be criticized. ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරාවි. And the people will reject you. ඒ ඔබේ පාර. That is your path. So I mean, in a situation where, let's say the example you used, where I prepare food for my family and it's not received with much grace. And in that situation, to know that I was handling that well and moving in the direction that you were recommending today, that in that situation, I would be calm and fine with that. That means that I'm, instead of me engaging and turning into something a bit more explosive. I suppose that's what I'm asking. Is it a signpost to know that I'm in the dissolution of myself, that I'm actually following that road in a positive manner? Do you understand what I'm saying? No, actually, I couldn't understand the question. Maybe I don't understand. I was wondering whether there was a question there. There was somewhere. Alison, can I
paraphrase. I don't know whether I Yes, understood please. either, but I thought you meant that is it a good measure that you are less full of yourself if you remain calm when somebody is attacking you or criticizing you, or like the example, if she made food for the family and they said, I don't like this, this is disgusting, something. And if she remains calm in that situation, I thought you were asking, is that a good indicator that you have removed some of yourself? You know, Yes. you're less full of yourself in that situation. Is that? Thank you. Yes, that's right. Yes, that is correct. Thank you. එතකොට ඔය අදහස් කරා කියලායි කියන්නේ දැන් මම හිතන්න මම කෑමක් හදන් ගිහිල්ලා මම මගේ ස්වාමියාට පවුලට ඉදිරිපත් කරනකොට උන් ඒක රහ නෑ කියලා මට චෝදනා කරන වෙලාවේ මම සංසුන්නා මම සංසුන්ව ඉන්නවනම් එය යම්කිසි මාපකයක්ද මම මගේ මමත්වය මගේ අඩු වෙලා කියන එකට නෑ. no ඔබට මේ කියන්නේ මමත්වය අඩු වෙනවා කියන එක මාපක අවශ්‍ය නැහැ. There is no need to have indicators that you have lost your ego. Very good. Okay. Just keep moving. ඔබ මේ පාරේ යනවා විතරයි. ඔබට සාර්ථකත්වය අවශ්‍ය නැහැ. You're just walking on the path. You do not want to be successful. Okay. Because if you are searching for a success, you are on the old road. මේකේ ප්‍රතිඵල නැහැ. Because here there are no results. දැන් මම ඔබට උදාහරණයක් කියන්නම්. I will give you an example. දැන් ඔබ විභාග ශාලාවකට යනවා. Now you are going to an examination hall. එතකොට ගුරුවරයෙක් ඒ කියන්නේ පේපර් එක බෙදන කෙනෙක් එනවා. Now there will be an examiner who will distribute the papers. එයා කියනවා මේ ඔයාට ඕන දෙයක් ඕකේ ලියා ගන්න. Then he will tell you, you can write down anything you want on the paper. ඊට පස්සේ වෙලාව ඉවරුනහම කියනවා ඔයාම ලකුණු දාගන්න. Then after the time gets over, he will ask you, you can mark yourself and give marks, grades. එයා කියනවා මට හරිම කම්මැලි උඹලා ලියපුව බලන්න. උඹලම ලකුණු දාගන්න. He will say that I'm too lazy to correct whatever you have written. You can correct your papers by yourself and put the grades. ඊට පස්සේ එයා කියනවා දැන් මම ලකුණු ඉදිරිපත් කරන්න එපායි මේ විදුහල්පතිට හරි ගවර්න්මන්ට් එකට හරි. ඒ නිසා උඹලා දාගත්ත ලකුණු පොඩ්ඩක් කියලා බලයන්. Then he says, now I have to compile all the marks that you have achieved. Because of that, just let me know the final mark. I will take a note of it. ඉතින් අපි ගොඩක් ළමයි කල්පනා කරන මේක මාර chance එකක් මූට ලකුණු කියලා යන්න විතරයි යනවා 100න් 95 So many candidates would think that this is a really easy thing. I just have to tell him a mark. They will say I'm 100 out of 100, 95 out of 100. ඉතින් ඒ කියන හරි මෝඩ ළමයි ඌ බලන මට ඇත්තටම මේක කිසිම ලකුණක් නැහැ මට මේ පේපර් එක හැම්බෙලා ලැබුවා නම් මට බින්දුවයි එන්නේ මම බින්දුවයි කියලාම දාගන්න. Now there is a stupid student there. He would think that I have not understood anything at all on the paper. Even though I write an answer, I will fail. I won't get any mark out of it. I will only get a 0. He would say 0. So when he comes to the examiner to reveal his grade, he would say 0. So the examiner therefore will say, you are the only person who passed this examination. I will take you to the next level, next grade. Rest of you can stay there wherever you were before. But the rest of the class, they will continue with their studies. They will do their higher studies, they will get their degrees, they will go to jobs and they will have a family, they will have a good income and finally they will die. But there is no news
about that one student thereafter. එයා අතුරුදහන් වුණා. He has disappeared. Thank ඒ you. කතාව තේරෙනවද? Did you understand what I said? Yes, I believe so. Live in a life of මේ honesty, පාරේ මේ පාරේ යන්නේ ලකුණු කපා ගන්න අය. නිසා ලකුණු වැඩි කර ගන්න අය නෙවෙයි. So anybody who will go in this path, they will be on the only one who would go in this path is the ones who are ready to discredit themselves, to lose marks, not the ones who wants to gain marks. ඉතින් ලකුණු කපා ගත්ත කෙනා යාට එහෙම සතුටක් නැහැ. Even though he has lost his marks, there is no happiness inside him about it. Thank you very much. There's plenty to think about or not think about. Thank you. ගොඩක් දේවල් හිතන්න තියෙනවා සමහරට කිසිම දෙයක් හිතන්න නැහැ. හරි හරි හරි. Yes, you're right. කිසිම දෙයක් හිතන්න නැහැ. There's nothing to think about. දැන් මම ඇත්තටම මේ දේශනාව කරේ ඔයාලට ගොඩක් පැත්තේ විමුක්ති මාර්ගය කියලා දුන්නා. ওই දේශනා ටික කවුරු හරි අහනවා නම් එයා මේක අහන්නම ඕන. මේක අහගත්තේ නැත්නම් එයා සාපේක්ෂ නිවීමකට විතරයි පත් වෙන්නේ. Now I wanted to reveal this today because if somebody is listening to the discussions, these discussions in search of the spirituality, in search of liberation, he or she should definitely listen to this episode. Because unless they will stuck in a relative freedom, a relative bliss, ඔයාලට එකපාරට මේ කියන එක කරන්න බැරි වෙයි. you will not be able to do what I ask you to do at once. නමුත් ඔයාලා නොදැනුවත් ශක්තියක් හැදේ. ඒ ওই දේවල් වලට විනාශ වෙලා ගියත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැති. But even without your knowledge, you will develop enough strength, enough energy inside you. Even if you burns out, you are able to cope with it. ඒ නිසා ඒකට ලකුණු දාගන්න එපා. ඒකේ විදියට තේරුම් ගන්න. For that, you don't need any indicators to mark yourself. Give marks to yourself. Just let it happen and let it be. Thank you, Addison. Hi, Elena. Hello, lovely to see you again. And it's great to be here. So I remember I think maybe a year ago, this similar message was to do the opposite of what the mind wanted. It made me quite miserable for some time, but I'm happy to try again. I wanted to check if I understood correctly. So today, for example, I had two situations where I was going to meet people and they cancelled last minute, which upset me highly. And I want to understand that when you say to go against our mind or to negate the self, is it just to observe what's going on in the mind? So to realize that there's a person who was really upset and who had expectation and that's it? Or is it to take proactive action, to do something that we actually dislike? And for example, to go and meet a person we don't want to see or take that job that we don't want to take. So is it more understanding from the back end, the mental, the self that reacts, or is it actually taking proactive action? I don't know if this is clear. මට සමානාත්මතාවයක් පෙනෙනවා මේ දේශනාවේ. ඔබ බොහෝ කාලයකට කලින් කලා හිත කියන එකට ප්‍රතිවිරුද්ධ දේ කරන්න කියලා දේශනය. එතකොට මට පැන නැගුණු ප්‍රශ්නය තමයි ඔබ තුල ඔබව නැති කරගන්න කියන එක. ඔබව නැති කරගන්න කියන කාරණාවේදී ඇත්තටම අපි කල යුත්තේ අපි තුල සතුටු වීමට හෝ දුක් වීම සඳහා කෙනෙක් ඉන්න බව ඒ අවස්ථාවේදී හඳුනා ගැනීමද, එහෙම නැත්නම් එතනිනුත් එහාට ගිහිල්ලා අපි ක්‍රියාකාරී වෙන්න ඕනේද ඒ දේ නැති කර ගැනීම සඳහා? උදාහරණයක් වශයෙන් මම මුණ ගැහෙන්න අකමැති පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා. මං ගිහිල්ලා ආව මුණ ගැහෙන්න ඕනේද? එහෙම නැත්නම් මම කරන්න අකමැති රස්සාවක් තියෙනවා. මං ගිහිල්ලා ඒ දේ කරන්න ඕනේද? ඒ දෙකේ මොකක්ද? ඇත්තටම එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. Actually, if you can be proactive, it is good. හරිද? දැන් ඔබට මම මෙහෙම කියන්නේ. I will tell you like this. ඔබට විමුක්ති මාර්ගය අවශ්‍ය නම් if you need
the path of liberation, ඔබට අවංකවම අවශ්‍ය නැහැ. if you honestly need it, ඔබ මුකුත් කරන්න එපා. don't do anything. ගානට එක පෙරට පෙරහැර වගේ ටික ගෙනත් දෙයි. Because even though you do not do anything, you will receive all those things one by one like a pageant. එතන ඔබට මේ දේශනාව උදව් කරා. වචන උදව් කරાવી ඒක තේරුම් ගන්න. And these words, these discussions, these sermons will help you to cope those situations when you face it. දැන් අර කවුද අපි මේ දේශනාව කරන්න මේ සාකච්ඡා පරිසරය හැදුවේ. ඒකන දීපිකා. දැන් දීපිකාට එක දිගට විමුක්ති මාර්ගය පහළ වෙලා. Now, the one who is hosting this event, Deepika, she's like a current, like a wave. She's facing the difficulties in her life. That means she's facing the path to liberation. මුලින්ම ඉන්න වැඩ කරන හොස්පිටල් එකේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වුණා. Firstly, there was a problem in the hospital that she was doing with. ඉතින් ඒක ඊට පස්සේ අර යුක්‍රේන් වලදී ආගේ නෑදෑ කට්ටිය එයාගේ සහෝදර කට්ටියක් මේ වෙලා දැන් එයාට උදව් කරන්න වෙලා. And then there was an incident where one of his close family member was stuck in Ukraine, and she had to do a lot of work to get them into a protected area. අද තාම මොකද්ද වෙලා? And today she is facing something else. ඉතින් කොච්චර හොඳයිද? How good it is. ඇයට ඇත්තට විමුක්ති මාර්ගය ඕන වෙලා වගේ. I believe that she needs the path to liberation. එතකොට ඒක ලබා දෙන්න. Because if you are honest towards it, you will receive those ඔබට difficulties. ඒකේ අඬ යන්නත් පුළුවන්, hina වෙවි යන්නත් පුළුවන්. ඒක කොහොමද යන්න? When you travel on the path, you can either cry or either you can smile. However you do, just travel. ඔබ ගිනි ගන්නවා. හැම නිතරම ගිනි ගන්නවා. නිතරම අවුල් වෙනවා. අයිත් මේ ධර්මයේ ශක්තියෙන් ඔබ යනවා. You're burning, you're on fire. Recurrently you are on fire, but from the strength of Dharma, the strength of this truth, you will go forward. ඔබ නිවා ගන්නෙම නැතුව යනවා. Without trying to overcome the fire, with the fire, along with the fire, you are walking. දැන් ඔබ නිවා ගත්තොත් වැරදි. But if you try to extinguish the fire, that is wrong. නිවා ගන්නවා කියන්නේ ඔබ මේ පරිසරයෙන් අයින් වෙනවා. Extinguishing from the fire means you are escaping from that problem, from that environment. දැන් අපි සාමාන්‍ය ජීවිතේත් ඇත්තටම හරියට හොඳ ප්‍රත්‍යක්ෂා කරා අපි හොඳට ඉගෙන ගත්ත තැන් අපි හොඳ දක්ෂතා දක්වපු තැන් ඒ අපිට විරුද්ධවාදීකම් කරපු අය නිසා. Now, if we have a flashback about our life, where we have had the best learning in our past is the places that we have struggled with people, struggled with situations. ඔබට හොඳ නැති නැන්දම්ම කෙනෙක් හම්බුනා නම් ඔබට හොඳ බිරිඳක් වෙන්න පුළුවන්. If you receive a very bad mother-in-law, you can become a good wife. So does it matter really the decisions we make in the end? Because I seem to lose a bit my. If you tell me now, it doesn't really matter if you're going to find suffering on your way. Actually, it's a good thing. Whereas my initial inner judgment to help me make a decision to go for something or not is pretty much how much suffering I will get. You know, is it good for me? Is it good for others? Then I will most likely go ahead with something. But if it's going to create suffering, most likely I'm not going to go ahead with something. And now you're telling me the opposite. So what is the criteria for decision making, basically? එතකොට මේ මට දැන් තීරණයක් ගැනීමේදී ඇත්තටම මගේ නිගමනයක් විදිහට මම ගොඩාක් කරපු දෙයක් තමයි මට යම්කිසි අවස්ථාවක යම්කිසි තීරණයක් ගන්න ඕන වුණාම මම බලනවා මට හොඳ සහ අනිත් අයට හොඳ එක මොකක්ද සහ මට අපහසු එක මොකක්ද මම බොහෝ විට මට අපහසු එක කරන්නේ නැහැ මටත් හොඳ අනිත් අයටත් හොඳ එක තමයි මම තෝරගන්නේ. එතකොට ඔබ කියන විදිහට අපි ඒ වගේ අවස්ථාවක තීරණයක් ගැනීමේදී මොකක්ද අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රියාපිළිවෙල? ඔබ කරපු එකම කරා. You do whatever you have been doing so far. Okay. Okay. ඔබ මේ දේශනාව ඔබ හොඳට තේරුම් ගන්නවා. You just simply understand this discussion. ඔබ දන්නවා මම කියන්නේ මම කියනවා කරන්න කියලා. Because I never advise anybody to do what I say. ඔබ ජීවත් වෙන්න ඔබට ඕන විදිහට. හැබැයි ඔබට ওই මම කිව්ව ටික හම්බ වේවි. You will live according to the way that you want. But anyhow, you will receive all these things that I have said
in your path. මම කියන්නේ ඒක ඔබට වරදින එක සාපයක් ලෙස දකින්න එපා. ඔබට වරදින එක ඔබේ විමුක්ති මාර්ගයට උදව්වක් ලෙසම දකින්න. Now, what I say is, once you go wrong, do not take it as a curse. Take it as a blessing in your spiritual path. ඔබට කවුරුහරි හොරවනවා නම් ඒ ගැන හිනහ වෙන්න. ඒක තමයි ඔබට ලැබෙන උන දායාද. When somebody grin at you, when somebody show their anger at you, do not take it as a bad omen. Take it as a good omen. That is your path to liberation. ඔබගේ නිතරම යාළුවෙක් ඔබේ ඔළුව අවුල් කරනවා නම් ඔබ ඔහු ගැන වද වෙන්න එපා. ඔබ තේරුම් ගන්න. ඔබේ මමත්වය තාමත් සැඟවී ඇති බව. If your friend is always making trouble inside you, do not worry about the friend. Just remember and understand you still have ego inside you. මොකද මේ මමත්වය කියන එක හොයාගන්න හරි අමාරුයි. Because it is very difficult to find the ego inside. ඉතින් මේ අපිව අවුල් කරනකොට අපිට ඒක පේන්න ගන්නවා. But when we are upset, we see it. මොකද අපි විඳවනවා. Because we are suffering. ඒ විඳවන්නේ කවුද? මම. Who is suffering there? Myself. එයා ඉන්න හොඳට පේන්නේ වෙලාවට. At that point, the self is visible. එතකොට ඒ බාහිර පරිසරයේ ඇති වෙන ඝට්ටනයන් එක්ක තමයි යා මතුවෙන්නේ. Because with all these encounters that you face with your externity, your environment, the self will rise. ඒ නිසා මේක අපිට සමාජයෙන් අයින් වෙලා කරන්න බෑ. Therefore, we cannot do this by eloping from the society. එතකොට මේක සියලු දේවල්ගෙන් අයින් වුණාම වෙන්නේ අර කාමරේ එයා විතරක් ඉතුරු වෙලා අර දුක දෙන සාපේක්ෂක ටික හොයාගන්න නැති වෙනවා කාලෙකට. Because if you escape from the society, the same thing will happen, that you have chased out everyone in the chamber, but you are still there. And then you will feel a freedom for a short period. හැම බුදු කෙනෙක්ම බුද්ධත්වයට ලබන්නේ මිනිස්සු අතරද. Every Buddha will be enlightened among people. Thank you. Thank you, Elena. And Vicky. Hi. I was a patient with Dr. Deepika for many years, I think maybe 15 years ago, and she used to say to me to always work from the heart. And if it feels right and you're not thinking, if it's right, then you will, have good things that come to you if your heart feels it. And I didn't for years understand this at all, because I just thought it was a foreign language, and my mind was making all the decisions, not my heart. But I guess over the last I'd say 6 months or so, I kind of have come to this understanding that she's right. And my goodness, Dr. Deepika has always been right. So I wonder, it was really following on from the last question. A lot of things that I've gone through, which is some suffering here and suffering there, they have affected my mind and they've affected my body through my mind. But now I'm just learning how to really respond by opening my heart up. And I just wanted that as my question really, is how much you feel it in your body to know that you're making that sort of decision, because that's actually separate from your mind. If you have coherent heart and coherent mind together, you work so much better. So from a Buddhist monk point of view, how does your heart work with this? Yeah. මට ගොඩක් කල් ඉඳන් මට ලැබුණු උපදේශයක් තමයි මේ යම්කිසි තීරණයක් ගැනීමේදී හදවතින් ඔබේ හදවත කියන දේ කරන්න කියලා. නමුත් මට ඒක ගොඩක් කල් තේරුණේ නැහැ. මට හැමතිස්සෙම හිතුනේ මම මගේ මොලෙන් තමයි තීරණ ගන්නෙ කියලා. නමුත් මේ පහුගිය මාස 6 ඇතුළත මට නිකන් දැනෙන්න පටන් ගත්තා මං හදවතින් තීරණ ගන්නවා, එතකොට ලොකු සැනසීමක් තියෙනවායි කියලා. එතකොට අපේ සමහර ලාවට අපේ මොලේ කියන එකයි හදවතයි කියන එකයි සමාන වුණාම ඒකත් අපිට ලොකු සහනයක් විදිහටපත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි තීරණ අරගෙන අපි මානසිකව පීඩා විඳිනකොට ඒක අපේ මනසට විතරක් නෙමෙයි, ඒක අපේ ශරීරයටත් බලපාලා අපේ ශරීරයත් වීක් වෙනවා. එතකොට අපි නමුත් හදවතින් තීරණ ගන්නකොට එහෙම එකක් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ඔබ කොහොමද දකින්නේ මේ හදවතින් තීරණ ගන්නවා කියන කාරණාව? මේක හොඳයි. ඇත්තටම දැනෙන දේත් එක්ක ජීවත් වෙන එක හොඳයි. Now it is actually good if you can live with what you feel. It is good. හැබැයි අපිට කාලක් යද්දි තේරෙවි අපේ හදවතයි ඔළුවයි දෙකේම මධ්‍යස්ථ දෙකේම
දෙකේම උදව්වෙන් ගන්න තීරණය තමයි හොඳ කියලා. But after some time, you will realize the combination of the both mind and the heart is the best. Mhm. Okay, thank you. සමහර තීරණ ගන්න ওই දෙකම ඕනේ. Because to take certain decisions in life, we need both. Right. හදවතේ ගන්න තීරණ ඒකාන්තයක්. ඔළුවෙන් ගන්න තීරණ තවාන්තයක්. ඒ දෙක තුලම තීරුම් අරගෙන මධ්‍යස්ථ තීරණ ගැනීම ඒක හොඳයි. හැමෝටම හොඳයි. Because the decisions that you take from the mind is one extreme, and the decision that you take from the heart is another extreme. But if we can understand the both extremes and try to come to a balanced decision, that is the best approach. Okay, thank you. I'm on the right track. Thank you. Thank you, Vicky. I think that's all the questions. එහෙනම් අපි අදට වැඩසටහන අවසන් කරමු. So with that, then, if there are no more questions, we will wind up the session for the day. ඉතින් මේ අද ඇත්තට අපි කාට හරි අවංකවම තමන්ට නිදහස් වෙන්න ඕන නම් ඒ නිදහසට බාධා කරන්නේ කවුද කියන එක තමයි කියන්නේ. Now, what we discussed today is that if somebody honestly need to liberate themselves, who will the importance of the person who will destroy your liberation. ඉතින් ඔබ මේක තේරුම් ගත්තා නම් නිවනත් ඔබ හොයන්නේ නැහැ. එතනින් ගියාට පස්සේ නිදහස හොයන්නෙත් නැහැ, විවේක හොයන්නෙත් නැහැ. ඔබ හොයන්නේ ඒක අනිත් පැත්ත හැමතිස්සෙම. Now, if you have understood this message, today's discussion, you will not search for nirvana, you will not search for freedom or liberation or bliss. You will always search for the opposite of it. එතකොට ඒක තේරුම්ගෙන ඒක ඇත්තටම තේරෙනවා නම් ඔබට විමුක්තිය කියන එක බොහෝ දුර නෙවෙයි. But if you seriously, if you can really understand this, the liberation is not so far from you. අනිවාර්යයෙන්ම ඔබ නැති වුණත් විමුක්තිය ඉතුරු වෙනවා. Definitely, even though you are not there, the liberation will last. ඒතර ඔබට ඔබගෙන් තමයි නිදහස් වෙන්න තියෙන්නේ. Then what you have to overcome is nothing but yourself. ඒ නිසා ඒක ඔළුවට මේක ටිකක් බරයි දේශනාව. ඒක නිසා එච්චර ගණන් ගන්න එපා. ඒක අතහැරලා දාන්න. ඔයා මේක අහගත්ත එකත් ඔයාලා ලොකු දෙයක්. Now this discussion maybe you may feel like bit heavy. Therefore, just let go of it. Do not try to remember. It is good that, and it was a good opportunity for you, and you are lucky enough to listen to it. But let go of it. මේක මුලින් ඉඳලා මහාන කීප දෙනෙක් දිගටම ආවා. එයාට එතකොට දැන් සැකයක් නැහැ. එයාට ඒ පණිවිඩයේ විවිධ පැති වලින් පැහැදිලි කරලා දීලා තියෙනවා. එතකොට එයාට ඒක මතු කරගන්න, එයා තුලින් දැනගන්න, දැක ගන්න ලේසි. Now, there were certain people who participated who have been in this discussion for a very long time. From the inception itself, for them, it will be easy because there is no doubt remaining for them. It will be easy for them to experience it from within. ඔබ මිනිස්සෙක් වශයෙන් ඉපදුනා ඔබට යම් වචන ටිකක් ඇහෙන්න ඕන ඒ ටික ඔබට ඇහුණා. Now, if you are existing as a human being, there are certain set of words that you should listen in your lifetime, and you have heard it. දැන් මේ වචන වලට ඔබ සාධාරණයක් කරන්න. Now, try to justify those words that you have heard. ඉතින් අපි ඔබ හැමදිනාටම ආශිර්වාද කරනවා. හැමදිනාටම මේ පණිවිඩය තේරුම් ගන්න ශක්තිය, ධෛර්ය, වාසනාව ලැබෙන්න. Now, so I will bless all of you that you will gain the capacity and enough wisdom to understand and realize this message and lead a blissful life. අපි තවත් සාකච්ඡාවකදී හමු. So we will meet up again in another session like this. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Thank you, Ajanta.